basobola They were just following, every day following. Kankubuuze, When you look at Jesus, bw'olaba Yesu that you know, gw'omanyi who is he to you? y'ani We're coming to Capernaum, yes sir. tugenda Kaperunaamu ne We're coming to bagoberera this, yes sir. batugenda ne He's never called himself even one single title. twalabye ku makya nti Yesu teyeeyitako na kitiibwa It na is kimu bwe kiti. people who called him those titles based on the service he gave. Abantu bwe baamuwa ebitiibwa okusinziira ku buweereza bwe yabakolera, In other words, they baptized him. be baamutuuma amannya ago, Those names amannya ago bwe baagamuwa based on the service he gave. nga basinziira ku ebyo byabakoledde. But today, Naye leero people are stuck on a title as though they are civil servants. abantu balina ebitiibwa babyesibyeko nga balinga bakozi ba gavumenti. If you want to have a problem with the civil servant, bw'oba oyagala okufuna obuzibu n'omukozi wa gavumenti, just meddle around with their title. zanyira ku kitiibwa kye, Then you will see them. awo ojja kubalaba. But the question is here, 3 questions. If I told, I can be able to ask them. Waliwo ebibuuzo bisatu singa muba mumpadde obudde nsobola okubibuuza. Matthew chapter number 16, Matayo 16 from verse 13. okuva ku nywero 13. Awo Yesu bwe yatuuka mu kitundu kya Kaisariya ekya Filipo n'abuuza abayigirizwa be nti, abantu omwana w'omuntu bagamba nti ye ani? Ne bamuddamu nti Yokaana omubatiza, abalala nti Eriya, n'abalala nti Yeremiya oba omu ku bannabbi. 15. We can see that all the patterns here, all of them, they are talking about prophets. No, so? Olaba nti abantu amannya ge bamuwa Either bannabbi. John the Baptist, whatever, all of them are prophets. Yokaana omubatiza, Eriya, bonna So bannabbi. in other words, the way the people were looking at Jesus, they had given him a title that this man must be a prophet. Kati engeri gye baali bamulamu ne bamuwa ekitabo ne gamba omusajja ono alina okuba nga nabbi. Because the service he gave was equivalent to what the prophet would do. Kubanga obuweereza bwe yali akola nga bwenkanankana ne nabbi kye yali asobola okubawa. When you look at the prophets of the Old Testament, Bw'otunywa bannabbi ab'endagaano and you enkadde, look at the life of Jesus, n'olaba obulamu bwa Yesu, you find there is a correlation in between there. olaba nga waliwo okukwatagana. So the people, when they looked, they were not wrong to give him that title. Abantu bwe baatunula tebeetunoonya kumuwa But Jesus never called himself. naye Yesu teyeeyita. So he turned around and asked the disciples, Portion, what did he ask them? Kati n'akyukira abagenzi n'abagamba atya Posiyano. Na 16. Simooni Peetero n'addamu nti, gwe Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yesu n'amugamba nti, olina omukisa Simooni omwana wa Yona, kubanga ekyo kitange ali mu ggulu yakikubikkulidde, so tokijje mu bantu. So the point here I want to get, the question that probably I want to fish here is, what do the people call me? Ekintu kye njagala okujja wano nfunemu ekibuuzo, abantu bampitaani? What they call core values Ze bayita core values is what the people see in you, bye bintu abantu bye bakulabamu, either an organization oba mu kitongole or a person. oba gwe ng'omuntu. He said when they look from outside, look, how do they define you? How do they quantify you? Nga bwe bakulaba obulabi bwe bati y'engeri gye basobola Then that okunnyonnyolamu. becomes the values, the core values that actually makes you. Kati ze ziba core values ezikukola Because you ddala. cannot give yourself values. Tosobola kwewa values gwe nga It gwe. is other people who look at you Abalala balina okulaba and they see values in you. ne batandika okulaba values And then they will ez'omugwe. tell you you are kind, but you can't go around and say, hey, by the way, I'm very kind, I'm very honest. No, it's the people who look at you and then they see. Abantu bakula ne bagamba oli wakisa, toyinza genda ng'ogamba nze ndi wakisa, basooka kulaba bo ne bagamba. So it doesn't matter which title you have, they are looking at those values, which values are the service or the traits. Bo tebafaayo oyina kitiibwa ki ne batunuulira nti bw'oba oweereza oyina embala eyo gye baagala okulaba. So what Jesus wanted to know is am I living by the title or I'm giving a service? Yesu yali ayagala okumanya nti ndiwo lwa kitiibwa oba mbaweereza. Let me ask you, Kankubuuze, when you look at Jesus, bw'olaba Yesu that you know, gw'omanyi, who is he to you? y'ani gy'oli? Is he a God of the title Ye Katonda or ow'ekitiibwa of the service? oba Katonda And if it is a w'okuweereza? service, Bwe kuba kuweereza, which service do you know about him?
era kuweereza kikomanyi okukwadagana ne Yesu. Now that's for you. Ekyo kikyo. I want us to look at Mark 10:18. Njagala tugende mu Mako 10:18. Mako 10:18 wagamba bwe wati. Yesu n'addamu nti, ompitira ky'omulungi, tewali mulungi n'omu wabula Katonda yekka. Amateeka gano ogamanyi, tottanga. Some translation, if it's English, it says, why do you call me teacher? Is it? Enzivuno ezibugamba nti lwaki Which ompita translation is omusomesa. Kyusamu translation endala. No translation? Okay. You see, they look and call Jesus. Let's literally what is there. Let's go with that. Don't Kati change. katukose kino eno. The people say, Pastor, you're good. Abantu bagamba musumba oli mulungi. But he says the pastor getting excited that the people call me good. Ekifo ky'omusumba okusanyuka nti bamuyita nti oli mulungi. He's trying to find is this goodness associated with the service I give. Era ng'ayagala kumanya nti obulungi bwe bagamba bukwatagana n'obuweereza bw'enkola Or the look. oba entunula. But for definitely, if you tell me, Pastor, you're good, Era nze bw'ojja n'oŋŋamba nti musumba oli mulungi. I'm definitely not looking at the way you look like. Era sirabika nga bw'ondaba. Because I know it. Nkimanyi. So I'm looking, which service am I giving that makes me good? Kati mba neebuuza kuweereza ki kwenkola okundeetera okuba omulungi. See, the bottom line at the end of the day, ladies and gentlemen, Kubanga ekigasa byonna nga biwedde. what is going to matter Ekigenda okuba is the eky'omugaso. service we gave, Kw'okweza not kwe the twawaayo. title they gave you. Si tayito gye baatuwa. We can call them middle managers, Tusobola bayita aba middle but manager. nobody's interested in their title. Tewali ayagala At the end tayito of the zaabwe. day, tomorrow we want to see the church being service. Twagala okulaba ng'ekkanisa eweerezebwa. So it's Jesus. Kati ne Yesu I am bw'atyo not bw'ali. interested in just Jesus. Saagala kulaba bulabi Yesu nedda. He could be the Son of God, Asobola okuba omwana wa Katonda. but at the end of the day, I'm looking at the Jesus for the service He does in my life. Naye ntunuulira Yesu olw'obuweereza bw'akola mu bulamu And bwange. if He can't, Bw'aba tasobola, then it's not worth it, then, which means I don't even know Him. kakitegeeza tasigwanira era simumanyi. So the disciples walked with Jesus 3.5 years. They didn't know Him. Baatambula ne Yesu They abayigiriza didn't know emyaka which 5 service n'ekitundu. He could offer. Tebaamanya buweereza ki bw'asobola They were okukola. just following, every day following. Baagobereranga obugoberezi buli lunaku. We're going to Capernaum. Yes, sir. Tugenda Kaperunaamu ne We're going to bagoberera. this. Yes, sir. Tugendeyo ne bagoberera. Monday we're going for football. Yes. Mande tugenda kusamba mupiira. Prayer night. Yes. Ku Lwokutaano prayer night. But who did you believe? Naye gwe wakkiriza Who ani? do you call the Son of God to be? Ani gw'ogamba nti omwana wa Katonda y'ono gy'oli? Not to the world. Si eri ensi. Not what is written. Si ekyawandiikibwa. Because if He never made a service to you, Bw'aba teyaweereza gy'oli, it's nothing. aba talina kyali. If God will speak, Bw'abanga Katonda gwe twogera cannot heal, tasobola kuwonya, cannot deliver, tasobola cannot kusumulula, set free, tasobola kusumula bantu, then it's not living what His title. tetwetaaga kubanga tugamba kitiibwa ekyo. But I know Naye mmanyi that because Jesus never gave that title. kubanga Yesu teyeewa kitiibwa He was kyonna. given that title because of the recipient of His service. Olw'okuba baamuwa ekitiibwa, olw'okuba baafuna okuweerezebwa kwe yabawa. The problem is with the recipients. Kati obuzibu buli na bantu bali. Bw'ogamba abantu bali tebajja kututegeera. Who is the recipient? Afuna obuweereza. It's a service. Buweereza. At the end of the day, what matters? Buweereza bwe businga okuba If obumugaso. your title does not match your service, Bw'ebanga ekitiibwa kyo tekyekanakana na buweereza bwo, this affects all of us. byonna bitunyiga Whether you're a ffenna. sister, that's a title. Oba oli busisita, Whether you're a brother, that's a title. oba oli brother, Whether you're an uncle, that's a title. oba oli kojja, Whether you're a father, that's a title. oba oli taata, ekyo But kitiibwa. that should match with the service you give in relation to that title. Naye ekyo kirina okukwatagana n'obuweereza bw'okola olw'ekitiibwa ekyo. The point here is, Kyenjagala omumanyi kye kino. Jesus never served according to his title. Yesu teyaweereza ng'asinziira ku kitiibwa kye. He gave a service. Yawaayo buweereza. And the service gave him a title. Kati obuweereza ne bumuwa ekitiibwa. Let people baptize you. Leka abantu bakuwe erinnya.
and gentlemen, abaami n'abakyala, the most important thing that you can offer to humanity ekintu ekisobola okuwa omwana w'omuntu is the service. bwe buweereza, And especially the service based on a gifting that God put in your life. ate obuweereza nga bwesigama ku kirabo Katonda kyateeka mu bulamu bwo. For a long time I've been thinking Ebiseera biwanvu mbadde ndowooza that God is going to ask us. nti Katonda agenda tubuuza I said, Pastor Davis, nti Musumba Davis, I gave you a gift of a pastor. nakuwa ekirabo ky'obusumba, Serve the church. walina okuweereza ekkanisa. No. Nedda. Did you serve the community? Naye ajja kumbuuza waweereza ekitundu, Not the church. si kkanisa. So think deeper than you think you're. Katandika okukirowoozaako ebuziba nga obadde okirowoozaako. You're the one who classified them sinners or whatever. God see all the people candidate of being in the kingdom. Ye Katonda abalaba bonna basobola okuyingira And the obwakabaka. vehicle is you. Ate ng'emmoloka ebayingiza ye ggwe. Heavenly Father, Taata w'omu ggulu, we want to thank you for this day. twagala okubaza olunaku luno olwaleero. We sometimes spiritualize life Ebiseera ebisinga obulamu tubufuula bwa mwoyo nnyo, and do not live real life. ne taba mu bulamu bwa ddala, And we become so superficial. ne tuba nga tuli bantu abatategeerekeka nnyo. To some people, we don't even want to deal with them. Abamu tetwagala kukolagana nabo, And yet we call them our brothers. ate nga tubayita baganda And baffe, with them we call them our uncles or cousins. nga tubayita bakazini baffe, bakojja baffe. But not knowing mere fact that you are given that title, there must be a corresponding service to it. Naye nga tumanyi nti otuwadde ekitiibwa ekyo, walina okubeerawo obuweereza nga bwenkanankana n'ekyo ekitiibwa. We ask you as a church, Tukusaba ng'ekkanisa, make us understand. leka tutegeere What does it mean? kitegeeza ki. You have called us Christians. Oba watuyita nga tuli balokole, What does it mean? kitegeeza ki. Is it these need to be only to the church? Kino kinaaba mu kkanisa mwokka, But we all realize it's not a church. naye ne tukizuula nti si kkanisa yokka. We realize the first Christians Tukizuula nti omulokole asooka, to be called Christians, Oh, or the first believers to be called Christians, abakkiriza abasooka okuyitibwa abalokole, it was in the city of Antioch. baali mu kibuga kya Antiyoko. This Antioch was the most people that practiced most of the witchcraft. Kye kibuga ekyakisingamu ebintu eby'obusamira n'obusamize But obulogologo. even in that wickedness, Ne mu bulogologo bwe baalimu they obubi, recognized the people who were living the type of the life. Even they did not see Jesus. ne balaba abantu abaali mu bulamu obw'enjawulo, ne Yesu ne tebaamulaba. Jesus never moved to Antioch. Yesu teyagendako Antiyoko. But when they looked at the believers, Ne bwe baalaba abakkiriza bano, they said, surely ne bagamba ddala they are Jesus-like. balinga Kristo, And they nicknamed them Christians. ne babawa erinnya erigamba bano bakristaayo. Which title we bear? Kati ffe tulina kitiibwa ki? I wonder whether we give even the same service as our title. Era neewuunya oba tuweereza engeri y'emu ng'ekitiibwa kyaffe bwe kiba. God, I just want to pray for everyone. Taata, njagala kusabira buli muntu yenna. May this week Leka wiiki eno, be a reflective week. leka ebere wiiki eyo As we look eyituyitamu, at our life, nga twetunuulira, assignment, nga tulaba eddimu lyaffe, who we are, ki kye tuli, what can we be, ki kyesobola okubeera, the service we need to offer, tulina kuweereza mu ngeri ki, people around us, abantu abatwetoolodde, the family members, all those beyond, family members oba abalala, what we have and what don't we have, ki kye tulina, ki kye tutalina, so that at the end of the day, we biggweera we become relevant tube nga tuli ba mugaso to everyone. eri buli muntu yenna. In Jesus' name, Mu linnya erya Yesu, God bless you. Mukama abawe omukisa.